English Intermediate Model Test 3 Trial Dictation. Mr. Speaker, Sir, at the outset, I thank you for the opportunity given to me to participate in this discussion on the Finance Bill. When the Honorable the Finance Minister presented the budget, he had made a number of predictions in the course of the few weeks that have passed after the presentation of the budget. We have found that some of his statements have not been justified. Before I refer to them, I would like to bring to the notice of the honorable members of this House a wrong procedure that has been followed by the Finance Minister himself. Main dictation 15 seconds. 10 seconds. 5 seconds. Start. I am grateful to the sponsors of this meeting for extending this opportunity to me to share with you my thoughts on some of the basic problems facing the country in the present days. At the outset, I would like to make it very clear that the views that I express today are purely personal and do not in any way reflect the policy of the government. I would very much like to talk to you the problem of unemployment. I have chosen this subject deliberately as is of great relevance to us in the present time. Our future depends on the way we work out priorities in tackling this issue. Ever since we embarked on planning a scientific and massive scale, we have undertaken many far reaching measures in the economic, social, and educational field in the country. In spite of the progress that we have achieved different fields, we find that some of the basic issues still remain unsolved. The growing spectra of unemployment continue threaten us in the face and bother us, and this grave issue threatens to set at naught all our sincere attempts at development. Before independence, we had only one priority, and that was to achieve political freedom. All other issues were reduced in importance to background. The entire nation stood as one man under the dynamic leadership of the father of the nation to free the country from political bondage. It was considered for realizing this objective no price was too great. It was only due to the sacrifices of millions of our countrymen and women that we could attain freedom within a short space of time, and that too through peaceful means. Keeping this in view, I feel reassured that in spite of the many difficulties that we encounter, we will be able to achieve our objectives on the economic, social, and other fronts, provided we have the same determination
dedication and unity as were displayed in winning our independence. From the beginning, our goal of planning was very clear, and it was to establish a society free from want. The many handicaps that the nation had to face soon after independence put a very heavy burden on the insufficient resources of free India. During the early years of our first 5-year plan, we had to concentrate our efforts on securing some measures of stability by correcting the imbalances in the economy. It was realized from the beginning that we had to reach the social and economic objectives through more rapid growth of the economy by increasing productivity of the weaker and widening opportunities of productive work and employment to the common man, and particularly the less privileged sections of the society. All these have to be achieved through peaceful and democratic means. No doubt this is an enormous task, but yet it is possible through the willing and sustained cooperation of the people. The various plans that have been in execution have initiated large scale programs of social and economic development. Dear Sir, we thank you for your prompt settlement of our claim for damages through the leakage of the wastage pipe running through our premises, and we attach particulars of the stock of articles that were spoiled by the water. We strongly presume that the walls of our rooms will be damp for some time, but as we may be mistaken in this presumption, we purpose to postpone any further remarks to a future date so that our claim, if any, may, when lodged, shall not be overlooked. You will appreciate our suggestion to carry the waste pipe along the outside of our premises. We are certainly anxious to avoid a repetition of the trouble, and it will be safer if the pipe is taken as far outside from our stock rooms, and this will relieve our anxiety. We wish to suggest that before starting the work of removing the pipe outside, you may obtain the consent of the other tenants. If you like, we shall be glad to act on your behalf in an appeal to the other parties for any permission that may be required to execute the job. Thanking you and looking forward early reply. Yours faithfully. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த மாதிரி தேர்வு வந்து நீங்கள் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க, உங்களோட கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்காக மட்டும்தான். அதுக்காக இதில் நீங்கள் மிஸ்டேக் அதிகமாக எடுத்தாலோ இல்லை நல்ல மார்க் எடுத்தாலோ நீங்கள் வந்து நல்ல மார்க் எடுத்தால் சந்தோஷப்பட்டுக்கிடவும் வேண்டாம், மிஸ்டேக்கு அதிகமாக வருது அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்பட்டுக்கவும் வேண்டாம். சரிங்களா? எப்பவும் போல் நார்மலாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். இது வந்து உங்களுக்கான மாதிரி தேர்வாக நினச்சி எழுதுங்க. சரிங்களா? அங்கே எக்ஸாம் போய் கை பதட்டமாகுது, என்னால் எழுத முடியல, என்ன பண்ணுறது அப்படி இப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பீங்களா? இது எக்ஸாமில் இருக்க மாதிரி உங்கள் மைண்டில் நினச்சிக்கோங்க. உதாரணத்துக்கு இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஊரில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இப்போ இருக்கீங்கன்னா, எங்கேயாவது போகணுன்னு சொல்லி டூர் போகணுன்னு சொல்லி பிளான் போட்டாங்கன்னா, நீங்கள் நாளைக்கு நேரம் இங்கே இருப்பேன், அங்கே யாருக்குனே முன்னாடி போயிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல இப்படி இருக்கும், இல்லைன்னா யார் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அங்கே இந்த இப்படிலாம் போய் அங்கே ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பூங்கா இருக்கும், ஒவ்வொரு ஏரியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்கல்ல. அந்த கற்பனை திறனை நீங்கள் எப்படிலாம் வளர்த்துப்பீங்க. அதே மாதிரி இந்த நான் இருக்கிறது எக்ஸாம் காலு, பக்கத்தில் சூப்பர்வைசர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பக்கத்தில் ஸ்பீக்கர் இதுங்க, அப்போ எப்படிலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அந்த உங்கள் கற்பனை திறனை வச்சு
எக்ஸாம் எழுதி பாருங்கள் சரிங்களா. அதில் மிஸ்டேக் வந்துச்சு அப்படின்னா அதை பின்னாடி கொடுக்குற ஆன்சரை பார்த்து திருத்திக்கோங்க. எக்ஸாம் அதாக்கா இதில் ஃபெயில் ஆகிட்டா நம்ம எக்ஸாம்லேயே ஃபெயில் ஆன மாதிரி அப்படின்னு நினச்சி எழுதாதீங்க சரிங்களா. கான்ஃபிடென்ட்டோடு எழுதுங்க. நன்றி.